Takže krásné ráno z tohoto ikonického místa. Tady je jediný tunel na svatém Tomáši a tady kluci mi nabízeli nějaký kokos, jo? A já jsem říkal, že žádný kokos nechci. Jo? Jinak cesta byla asi nějakých 40 km. Trvalo lehce přes hodinku. Občas byla cesta dobrá, občas byla špatná. No, takže teď se jdu podívat na místní plantáž, kde se pěstují kakaové boby, kde se vyrábí tam průvodce a já si pak, takže se podíváme, jak vypadá celý proces od sazenic až po sklizeň, až po výrobky. Tak zatím čau. Hello, good morning. My name is Michel. I'm tour guide in São Tomé Diogo Vaz. First of all, let me introduce this company. It is French. It also runs here since 2014. It's called São Tomé and Príncipe. Now we're gonna get in our nursery to show you everything that we plant in this place. Let's go in, please. No, tady pan průvodce říkal, že tam jsou sazenice jakoby kakaové bobu, pepře a vanilky. We mostly show the visitors only the cocoa plantation, I mean young trees, and the technology sector, where we ferment, we dry, pack, triage and store our cocoa. But the transformation into chocolate happens in our factory in the city. Okay? So of 150 hectares of cocoa, 3 hectares of vanilla, pepper and coffee. With 3 varieties of cocoa, they are amelonado. When we taste the pulp, it is very sweet. Trinitario is very bitter. And Katongo is totally different from them. I'll explain the difference between them very soon. Before getting those young trees of cocoa, we firstly go to our plantation and harvest several cocoa capsules well mature and bring to the space. We always use a machete to break them, but now I don't. No, tady pan průvodce říká, že všechno začíná vlastně od semínka, že si pěstují všechno sami, jo, takový květináčkách a potom se to přesazuje do větších truhlíků a potom do země. The beans and use always soda to remove the pulp. Now I don't. After remove the pulp, Yes. we plant in each bean of cocoa. Okay. After planting in the sack, 15 days we water, they grow up and stay here 4 to 6 months before planting. No, tady ukazuje pan průvodce rostlinu pepřovníku, ukáže potom za chvilku i, jak vypadá ještě čerstvý plod, který není, jak se říká, sušený na slunce ani jinak fermentovaný. And it climbs up around kimo. After planting our pepper, it lasts 2 to 3 years before reproducing. It also reproduces twice a year. And pepper maturation process happens differently. Initially it starts with dostal jsem ochutnat pár kuliček toho pepřovníku a jako má to celkem dobrou sílu, je to úplně něco jiného než na té zmlinku, jo. Čerstvé, pikantní, ale příjemná taková chuť, nic ostrého. I harvest greens now, I get white pepper. If I harvest red, I mean well ripe or mature, I get white pepper. The tree is the same but with 2 types of transformation process. Okay. No, tady ukazuje rostlinu vanilkového pepře, což je jako kombinace sladkého a ostré chuti. We firstly plant this tree, which calls kimo. After planting kimo, we plant our vanilla. It lasts 2 to 3 years before reproducing.
It also reproduces once a year. September to October it gives flowers. Each flower is followed by each couple, I mean male with family. And the pollination process happens manually. Only specialist knows how to do this, but it also happens at night or sunset. They open the flower and introduce male with family. After introducing male with family, 1, 2, 3, 4 months, we get our vanilla. If they pollinate the flower in the morning, sunlight can utterly affect the pollination process. Okay. Okay. Yeah. After planting our cocoa, it lasts 4 to 6 years before reproducing. At its own maturation, Teď se jdeme podívat na takové plantáže, kde pan průvodce nám hlavně ukáže od květu po menší rostlinku, nezralou rostlinu až úplně zralý kakaový bob. And know how does it really function. Okay. It is 10 years, but I still consider it by young. Whenever it is young, it sometimes reproduces since trunks until branches. We see its own maturation process everywhere. Sometimes some hairs born around the tree. We always cut them with a machete. Some born around the root. For instance, we cut 3 and leave 1. Regarding to the variety, in São Tomé and Príncipe with 3. If it dies with 30, 40 or 50, the hair will probably live 100 years. Cocoa maturation process happens 6 months till getting well ripe. In the middle, in the beginning, I mean, or initially, it gives flowers. It gives flowers, and the flowers open to give the smallest fruits, and they grow up until getting the biggest ones. Yes. Yeah. In the same tree, we see many beautiful flowers. In the same tree, we see flowers, the smallest and the biggest fruits. Let me look for it. And rotting. Yeah. In São Tomé and Príncipe, whenever our cocoa is well ripe, it is 99 or 95 or 98 only % yellow. Some are mixed with green, yellow, green, purple, green, red. I mean 50%. Cocoa maturation process, regarding to the color, I mean, initially it starts with green colors, purple or red. Whenever a cocoa is well ripe, it is 99 or 98 or 95 only % yellow. Some are mixed with Za chvilku pan průvodce rozbije kakaového bobu a vyzkoušíme ochutnávku a fakt je to super a sladké a dobré. Fuck the pulp. Super. And
Jo. Bomba. Our first part of our visit. We plant some trees around our plantation to protect our cocoa from direct contact with sunlight, strong rains, and they maintain shade. Yeah. Okay. Když se podívat na zpracování kakaového bobu, však uvidíte. In this sector, after collecting a large number of cocoa well ripe, we bring them to specific space to separate, break, and keep them. After separating, keeping, and breaking them, we only take the best beans to start fermenting them. Okay. No, holky si trošku chtěli na kameru, začali tam píčet, pan průvodce říká, asi v dochodu si říkal, neřvěte, tady natáčíme je. On the table, we pre-ash by hand. Sometimes women mistake by taking only the best beans to start ferment our cocoa. They again take all of the cocoa capsule, the part which supports the beans, and some beans which no teď vysvětluji, že se vlastně vyloupou z toho ty kakaové boby a slupka se vyhodí do odpadu a pokračuje se dalším výrobním procesem. We start to ferment them inside the box. Yes. Now we're gonna experience the fermentation process. How does it really function? This is fermentation with two types of fermentation, with acidic and alcoholic fermentation. It also lasts 6 days. Fermentation is compulsory. Eba! Hey! Okay. After depositing our cocoa inside the box, 2 days they start fermenting. The pulp disappears and goes down on the ground. Okay. If we wanna take the pulp to make rum, ice cream, liquor, honey, sugar, whatever we want, whenever we weigh our cocoa on the balance, we use a specific tool to take the pulp. And the best fermentation happens from bottom to on the top of the box. That's why we mix our cocoa from bottom to on the top and separate from full to empty. No, pan průvodce byl celkem teplý, že tam ty babi zvali a tak jsem říkal, jdeme už, když asi jim to bylo nepříjemné natáčet. No tady ukazuje, jak se suší kakaové boby na slunce, že se tak bude přehrábávat takovou speciální hrablem, nebo co to je. No a ženské to pak třídí a pouze ty nejlepší kakaové boby se pustí dál. Takové ty špatné se vyhazou, že oni produkují jen to nejlepší. Okay. Yeah. By hands, we separate the worst ones. We separate the worst ones, throw out. The best ones keep on the box. Okay. Yeah. Whenever sunny, our cocoa dries here 8 days. If rains, we get so much humidity, and the humidity affects the cocoa drying process. Our goal is to reduce 7% of humidity, or with so much cocoa beans in the fermentation process, and our solar dryers are highly full, we have to dry our cocoa on the other dryer. Okay.
No tady už se převáží na takový speciální vozící, na kakaové boby, na takový speciální sítech. A pak se to dává do speciální sušárny. No celkem se říká, no celkově to fůžka, to bylo ještě prázdné a pan průvodce měl s tím problém. No chce být, jak je to plné. A že to tlačí babi, no tak potěž pan Bůh. No teď se pojeme do sušárny, kde se vozí ty vozíky na těch sítech a kde se už přímo suší ty kakaové boby, nebo jestli se probíhá fermentace, teďka netuším. No teď pan průvodce ukáže speciální pec, kde se topí a vlastně tím tepem se ožívá boiler, ve kterém je voda. No a potom topkama se to teplo přivádí do té sušárny a tam se vlastně ty kakaové boby suší. Vlastně to je už přímo fermentace. Jestli mu tam dneska se přeložte. And the oven heats up and liberates heat hot into the boiler. The boiler with water boils and liberates the heat hot in form of gas, and the gas goes directly inside the tube and comes to this section. Yes. In this section we only need the heat hot to dry our cocoa. We introduce it inside and the humidity goes down in form of water. Za chvilku vidíte už hotové kakaové boby připravené k exportu a balení do čokoládovny. Jak říká pan průvodce, mají čokoládovnu buď tady na Svatém Tomáši, alebo potom ještě ty kakaové boby vyváží do čokoládovny ve Francii. No teď pan průvodce ukazuje speciální třídičku kakaových bobů. Vlastně ty špatné, malé, propadnutý sítem, jenom ty, které mají tu správný rozměr. Potom potru už dal do takové nasepky, do páse a už přímo do pytlu a pak potru na export do čokoládovny. The worst ones go down, the best ones go directly to the highest size. Yes. Teď ukáže vlastně, jak tam sedí ženské, jak třídí ty kakaové boby, které tam našli, jestli třeba nějaký špatný, který nesplňuje kvalitu, tak ho vyhodí ven a pouze ty kvalitní putujou dále. All of the worst cocoa beans we throw out, the best goes directly to the sack. Teď ukáže, jak se probíhá vlastně vázání, vážení a odeslání vlastně potom už k tomu samotnému výrobci čokolády, buď na Svatý Tomáš nebo do Francie. After we close them with the machine. After closing, we start. Many of our cocoa are exported to France, and only France knows what to do with their cocoa. Many of them are left in our factory in the city to be transformed into chocolate or any products. Now we finish our second part of our visit. After finishing the second part, potom na závěr vlastně prohlídky už pan průvodce nabídl kávu, která se pěstuje na Svatém Tomáši a Princově ostrově, vodu a mohl jsem si zakoupit čokoládu z 10% slevou. Takže pokud vidíte tady tuto značku někde na obchodě, tak pochází ze Svatého Tomáše a Princového ostrova. Ještě se to nekonalo, ale věřím, že bude výborná. Takže už jsme z dnešního výletu zpátky v São Tomé. Já nevím, kolik přesně jsem ujel kilometrů, ale takových 90 určitě to mohlo být. A jako cesta byla zajímavá, jako z města se vyplantat bylo celkem v pohodě, akorát člověk musí tady dávat bacha, jo. Takže hlavně na dopravní značení. Já si vždycky dívám na Google mapy, jestli tam třeba nejsou někde jednosměrky. Kolikrát mi místní ukázali, že
a nejedu do té ulice, že to je jednosměrka, jo, takže teď vypadám jako trapně, že nepoznám dopravní značení, ale já fakt dávám pozor, abych vůbec tu motorku nějak jel, abych někoho nesrazil, jo, hlavně děti. Dneska mi přes cestu přiběhla, jak se říká, bachyně, nebo jak se říká, to je samici, prasete, s malinkými salátky, jo. No pak tam běhla koza, jo, jak to už jsme ale za São Tomé. No, teďka se jdu procházet tady po nábřeží a jdu se podívat po nějakých nákupech, jak se říká, za pár dnů nebudu domů a ještě nemám nic pořádně koupené. Jo. Jinak s motorkou už jsem se nějak zkamarádil, už jsem nějak na to přišel, na to řazení, i na to, že to občas nedrží ten voloběh, tak trošku plynu dávat i na křižovatce, ale tak v pohodě. No. Jídlo bylo dobré dneska na ten oběd, no, takže teď už mám dneska takovou pohodku, pak si dám spršku a pak večer na večeři a pohoda jazz. Tak jo, tak se tím mějte a já pokračuju dál na nákupy. Krásný večer ze svatého Tomáše. Dnešek byl skvělý den. Myslím si, že ta prohlídka nebo ta exkurze na té kakaové plantáži byl skvělý. Člověk aspoň zjistil, co všechno obnáší, než se dostane vlastně čokolada na vrstvu, že jo. Od té sazeničky až přes ty různé úkony, sušení, pražení a tak dále, že mletí, až se potom stoupila ta čokoláda. Jinak, co se týká, už jsem po večeři, osprchovaný a za chvilku se chystám spát. Tak to je pro dnes asi všechno, já vám přeju krásnou dobrou noc a zítra se uvidíme na dalším, ale už posledním výletě, že jak se říká, zítra už se balím a 7. odlítám do Lisabonu a 8. vlastně tam přespím v Lisabonu, 8. odlítám do Varšavy a do Katovic. Tak si mějte hezky a přeju vám krásnou dobrou noc tady ze svatého Tomáše. Čau.